Hello, children. Today, let us do the poem Animals written by Walt Whitman. ഇപ്പോൾ Walt Whitman ഒരു revolutionary poet ആയിരുന്നു. During the times when poems were written as rhythmic lines and all, he used to write free verses. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ Walt Whitman ഫാദർ ഓഫ് ഫ്രീ വേഴ്സസ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പോയം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ റൈമിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു സ്കീമൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ റൈമിംഗ് സ്കീം ഫോർ ദിസ് പോയം. Okay, it's a very interesting poem. What the poet thinks about humans and how he compares humans with animals. Let us find out. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them long and long. അപ്പോൾ പോയറ്റ് പറയാണ്, he is a human being. So he wants to turn to animals, means now he wants to become like animals and he wants to live with them. Okay, ഇപ്പോൾ ആനിമലിൻ്റെ എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് പോയറ്റിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹി സേസ് ദ ആനിമൽസ് ആർ സോ പ്ലാസിഡ് ആൻഡ് സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ്. ഇപ്പോൾ വേർഡ് മീനിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസിഡിൻ്റെ മീനിങ് കാം, പീസ്ഫുൾ. അപ്പം പോയറ്റ് പറയുകയാണ് ആനിമൽസ് ആർ സോ കാം ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ അൺലൈക്ക് ഹ്യൂമൻസ്. ഇപ്പോൾ പോയറ്റ് കാണുന്ന ഹ്യൂമൻസിൽ ഈ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻഡ്, keep up control. So the animals are able to control themselves unlike humans. So these are the qualities which is attracting the poet, and he wants to now turn to animals and live with them. I stand and look at them long and long. So poet is like looking at them and thinking for a long time. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ, ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാൻ നോക്കാം. The poet says that he wants to live in the world of animals. He finds animals more peaceful than humans. He says so because animals are not running after worldly things like human beings. They are calm and have no greed for worldly things or any kind of achievements. ഇപ്പോൾ ആനിമൽസ് അതുകൊണ്ടാണ് കാം, അവർക്ക് എന്തും നേടാനില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധിക്കാനില്ല അവർക്ക്, ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവുക. സോ ദേ ആർ സോ കാം. They are self-contained, means they are happy with life and never interfere in the lives of others. അവർക്ക് വേറെ ആനിമൽസിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അവരുടെ എന്താ ലൈഫ്, they are happy with that. Humans have the habit of interfering in the lives of others. ഇപ്പോൾ ഇത് ഹ്യൂമൻ്റെ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഭയങ്കര കാര്യമാണ് മറ്റേ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. So poet thinks that animals are better than humans. These are the reasons why he stands still and looks at the animals for a very long time. ഇതിൽ ലിറ്റററി ഡിവൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേർഡ് ലോങ് has been used repeatedly, long and long. So the literary device we say repetition is used, and anaphora is also used. Anaphora means when the same 2-3 sentences begin with the same word. Here I is repeating in two consecutive lines. So we say the literary device anaphora is being used. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. But now the poet is saying animals ക്വാളിറ്റീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആനിമലിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റിയാണ്, പക്ഷേ പോയിട്ട് പറയുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്, ഹ്യൂമനിൽ ഉള്ള ക്വാളിറ്റി അത് അവർക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആനിമൽസിൽ ഈ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഹ്യൂമൻസിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസാണ് ആനിമൽസിൽ ഇല്ലാത്തത്? ദേ ഡു നോട്ട് സ്വെറ്റ് ആൻഡ് വൈൻ ഫോർ ദെയർ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ സ്വെറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ടു കംപ്ലെയിൻ. ദേ ആർ നോട്ട് കംപ്ലെയിനിങ്. ആൻഡ് വൈനിങ് മീൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ നൊടിഞ്ഞും കൊണ്ടേ നിൽക്കുമല്ലോ, ഇങ്ങനെ കറിയുന്ന മാതിരി ഒരു സംഭവം നമ്മളടുത്തില്ലേ, അതില്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ ആയില്ലല്ലോ, അത് അങ്ങനെ ആവേണ്ടിഞ്ഞല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ കംപ്ലെയിനിങ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് വൈനിങ്. അപ്പോൾ ദ പോയറ്റ് ഇസ് സെയിങ് ആനിമൽസ് ഡോണ്ട് സ്വെറ്റ് ആൻഡ് വൈൻ അബൌട്ട് ദെയർ കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ആനിമൽക്ക് ആ ആനിമലിൻ്റെ കണ്ടീഷനെ പറ്റിയിട്ട് ആരോടും പോയി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് നൊടിഞ്ഞിട്ടൊന്നും നിൽക്കില്ല. ഈ വിൽ ലിവ് വാട്ട് എവർ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് having, it will live accordingly. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. അപ്പോൾ ആനിമൽസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഹ്യൂമൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ ഹ്യൂമൻസ് ചെയ്യുക, അവരെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിപ്പോയാലോ അവരെന്താ രാത്രി ഫുൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞും കൊണ്ട് ആൻഡ് അവർ ചെയ്ത തെറ്റത്തിനൊരു കുറ്റബോധം അവർക്കുണ്ടാവും അല്ലേ. ആനിമൽസ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അവർക്ക് ഫുള്ള് രാത്രി ഇങ്ങനെ നീച്ച് നിന്ന് ഇതായിപ്പോയല്ലോ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. They do not make me sick discussing their duty to God. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, അവർ അത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, their duties to God,
അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിനൊരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ആവണം, ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദെയർ ആക്ഷൻസ്. ഒരു എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ അവർക്കൊരു കുറ്റബോധമാണ്. ഒരു ഉള്ള മാതിരി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേച്ചർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനില്ല. അപ്പോൾ അൺലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, ആനിമൽസ് ദേ ഡു നോട്ട് ഡിസ്കസ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദെയർ ഡ്യൂട്ടി ടു ഗോഡ്. നോട്ട് വൺ ഇസ് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അപ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു ആനിമലും ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇല്ല അല്ലേ, ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല, ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഇല്ല ആനിമൽസിന്. പിന്നെ നോട്ട് വൺ ഇസ് ഡിമെൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ മാനിയ ഓഫ് ഓണിങ് തിങ്സ്. ഇപ്പോൾ ഡിമെൻറ്റഡ് മീൻസ് വിത്ത് ഒരു ക്രേസ്, അവർക്കൊരു ക്രേസ് ഇല്ല, അത് സാധനം വേണം, ഇത് വേണം, അത് വേണം. മാനിയ ഈസ് അഗെയിൻ ഒരു പ്രാന്ത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാന്ത് അവർക്കില്ല. അത് നേടണം, ഇത് നേടണം, അത് അങ്ങനെ ആക്കണം, ഇത് എങ്ങനെ ആക്കണം, നാളെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനിയ ആനിമൽസിനില്ല. The poet is trying to convey that all these characters are there in human beings. പക്ഷെ പറയുന്ന രീതി എന്താ, ഇതൊന്നും ആനിമൽസിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത്. So word meanings, if you are talking about, here sweat means complaints and whine is used for crying. Sins means something that we do wrong, and demented means mad or disturbed. Okay, the animals are not disturbed with what is happening with them. Let us put it in English sentences. The poet says that unlike humans, animals don't complain of any misery. They never cry out loud like humans do to show what they have lost. They never stay awake in the night, crying in repentance for their wrongdoings. This means that animals are different from human beings because they don't show anger or grief if something wrong happens to them. He further says that animals are very truthful because they never boast of their good deeds done in the name of God. ഇപ്പം ഹ്യൂമൻസ് ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ, ഓരെന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ പറയും, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത്, ഒരു പ്രേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരതങ്ങനെ പറഞ്ഞെടുക്കും, ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്തെന്ന്. പക്ഷേ ആനിമൽസ്ക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. He says so because most of the human beings do this. They try to show their good deeds and righteousness to others. They do so in order to gain popularity among their fellows. He feels that the animals are not dissatisfied like humans. They stay happy with whatever they have. They never run behind worldly things. They never try to possess things of comfort or luxury. അവർക്ക് എന്ത് ഒരു കാര്യം ഇത് സ്വന്തക്ക് വേണം, ഹ്യൂമൻസിനല്ല ഇത് സ്വന്തക്ക് വേണം, എനിക്ക് സ്വന്തക്ക് വേണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആനിമൽസിന് അതൊന്നുമില്ല. Nothing belongs to them. He says that none of them is mad behind owning the worldly things. അപ്പോൾ അവർക്കത് വേൾഡ്ലി തിങ്സ് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാന്ത്, ഒരു മാനിയ അവരുടെ മനസ്സിലില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലിറ്റററി ഡിവൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ they do not അങ്ങനെ 2-3 sentences are beginning with that. So we say anaphora is there and metaphor is being used. Metaphor, the word sweat and wine. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിന് കംപ്ലൈനിങ് നേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് മെറ്റഫറായിട്ട് പറയാൻ സ്വെറ്റ് ആൻഡ് വൈൻ, ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് സ്വെറ്റ് ആൻഡ് വൈൻ. സോ വി സേ ദാറ്റ് ലിറ്റററി ഡിവൈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇസ് metaphor. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. No one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their position. അപ്പോൾ ഇതിൽ അഗെയിൻ പോയറ്റ് ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ്. പക്ഷെ പറയാൻ ആനിമൽസ് അങ്ങനെ ചെയ്യൂല എന്ന്. അപ്പോൾ നോട്ട് വൺ നീൽസ് ടു അനദർ. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിൽ ഇതുണ്ടല്ലോ, താന്ന ആൾക്കാർ, മുതിർന്ന ആൾക്കാർ, ഫോർ ഫാദേഴ്സ്, ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹുമാനമല്ലോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവർ കുനിയും, അവർ മുന്നിൽ കുനിയും, ദേ ബോ ഡൗൺ. പക്ഷേ ആനിമൽസിന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഒരു ആനിമൽ വലിയത്, ഒരു ആനിമൽ ചെറുത്, റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണം, റെസ്പെക്റ്റ് വാങ്ങണം, അങ്ങനെയൊന്നും ആനിമൽസിന് അതൊന്നും ഇല്ല. വലിയ ആൾക്കാർ വന്നാൽ നീച്ച് നിൽക്കണം, ആനിമൽസിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബഹുമാനമൊന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. But not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. ഇപ്പോൾ ആനിമൽസിൻ്റെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിനൊന്നും അവർക്ക് ഒത്തിരി ഒരു നീൽ ചെയ്യണം, ബഹുമാനം കൊടുക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയൊന്നും ആനിമൽസിലില്ല. നോട്ട് വൺ ഇസ് റെസ്പെക്റ്റബിൾ ഓർ അൺഹാപ്പി ഓവർ ദ ഹോൾ വേൾഡ്. ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ആനിമലും മറ്റേ ആനിമലിനേക്കാളും കൂടുതൽ റെസ്പെക്റ്റ് ഡിസേർവ് ചെയ്യണം, മറ്റേ ആനിമൽസ് അവരെ കാണുമ്പം ഒരു ബഹുമാനം കൊടുക്കണം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു ആനിമലും അൺഹാപ്പി, സങ്കടത്തിൽ, അവർക്ക് ആ സങ്കടം പറഞ്ഞില്ല, ജീവിച്ചു പോവുക, ഓരോ നിമിഷം അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവുക, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അവർക്ക്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സങ്കടം, ആ ഫീലിംഗ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. സോ ദേ ഷോ ദ റിലേഷൻസ് ടു മീ ആൻഡ് ഐ ആക്സെപ്റ്റ് ദം. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് അവർക്ക് എന്താ വേണോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ദേ ആർ ഷോയിങ്, ദേ ആർ നോട്ട് ഹൈഡിങ് എനിത്തിങ്. ആനിമൽസ് ഡോണ്ട് ആക്ട്.
അനിമൽസ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യാനും മനസ്സിലൊന്നും വെച്ച് വേറെ മാതിരി പ്രവർത്തിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം നേച്ചർ അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഷോ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് പറയാൻ, അത് പോയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അവർ നേച്ചർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, പോയിട്ട് ഇസ് റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദം. They bring me tokens of myself. Tokens of myself means ആ ക്വാളിറ്റീസ്, പോയറ്റിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് തന്നെ തിരിച്ച് കാണിക്കണം. പോയറ്റ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമനിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് തന്നെ ഈ ആനിമൽസ് പിന്നെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ദി എവിൻസ് ദെം പ്ലെയിൻലി ഇൻ ദിയർ പൊസിഷൻ. പക്ഷേ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് അപ്പോൾ അവരുടെ പൊസിഷനിലായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹ്യൂമൻസ്ക്കിന് ആ ക്വാളിറ്റീസൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വേർഡ് മീനിങ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നീൽസ് മീൻസ് ബൗ ഡൗൺ, എവിൻസ് മീൻസ് ഷോ ഓർ റിവീൽ. അപ്പോൾ ദേ ആർ ഷോയിങ് ദെയർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഓക്കെ, ദെയർ ക്വാളിറ്റീസ്. പൊസഷൻ മീൻസ് ഓണർ ഓഫ് സംതിങ്, നമ്മൾ സ്വന്തക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു സാധനം, നമ്മളെ സാധനം, ദാറ്റ് ഈസ് യു പൊസസ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ യുവർ പൊസഷൻ. ആൻഡ് ദെൻ ടോക്കൺസ്, ഹിയർ ടോക്കൺസ്, ദ പോയറ്റ് ഈസ് റെഫറിങ് ടു ക്വാളിറ്റീസ്. Here the poet says that he has never seen an animal showing his devotion to anyone by bowing down in front of that person. But poet പറയാൻ animals don't bow down to others. They never do so even for their ancestors. Our ancestors-ന് മുന്നിലും അവർ bow down ചെയ്യില്ല. They do not show devotion towards God like humans do. ഇപ്പോൾ ആനിമൽസിന് ഒരു ഗോഡ്, ഒരു ഡിവൈൻ, ഒരു പർപ്പസ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. No one among them is more respectable or important as we have in human society. ഇപ്പോൾ ആനിമൽസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ആനിമലാണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ആനിമലിന് മറ്റേ ആനിമൽസൊക്കെ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയൊന്നുമില്ല. ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയിലാണ് അതൊക്കെ കാണപ്പെടുക. In human beings, rich people are generally given more importance and are treated with more respect as compared to the poor. But in the society of animals, they never do so. They never give more or less importance to any other animal. Everyone in the animal world is happy. Further, the poet says that the animals are more honest in showing their relations with other animals. അപ്പോൾ അവരുടെ റിലേഷൻസ് അവർ ഓണസ്റ്റ്ലി കാണിക്കും, ഒന്നും ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കില്ല. Here he wants to say that animals use other animals as their food and they never try to hide this. Whereas human beings show that they have nice and friendly relations with others, though the reality is opposite. The poet says that he accepts the fact that animals are true towards showing their relation with other animals. ഇപ്പോൾ പോയറ്റ് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ വേ ദറ്റ് ആനിമൽസ് ലിവ്. ഓക്കെ, ദേ ഷോ ദെയർ റിലേഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രിഡേറ്റർ ഒരു പ്രേനെ കഴിക്കാനാണ് ബാക്കിൽ നിന്നാണ് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് ആക്ടിങ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ഒരു ചീറ്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അങ്ങനെയല്ല, അവർ കുറേ ചീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ പോയറ്റിനത് ശരിക്കും പറയാൻ ആനിമൽസിൻ്റെ ബിഹേവിയറാണ് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോയറ്റ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ലിറ്റററി ഡിവൈസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ടോക്കൺ. ടോക്കൺ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റീസ്, ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ്. അപ്പോൾ അത് ദ ഡിവൈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഇസ് മെറ്റഫർ. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? So the poet is ending the poem with a question mark. Poet is asking, ഈ ആനിമൽസിന് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഹ്യൂമൻസ് കൊടുത്തു പോയോ, ആനിമൽസിന് പാസ് ചെയ്ത് പോയോ? അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹ്യൂമൻസിന് ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടോ? അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലേ? ഫുൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോ ഹ്യൂമൻസ്? നെഗ്ലിജൻ്റ്ലി മീൻസ് കെയർലെസ്ലി, ഒരു കെയർ ഇല്ലാതെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോയതാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ. So at last the poet asks himself, from where the animals got those good qualities? Where are his own good qualities gone? Did he leave them or had carelessly lost them somewhere? The qualities that were found in human beings in the past, like innocence, kindness, truthfulness, are now seen in animals. He wonders that humans gave up these qualities and they have been passed on to the animals. But these qualities of truthfulness, kindness, innocence, okay, showing what as it is, and not whining and crying or going after worldly things, ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആനിമൽസ്ക്ക് കിട്ടി, അത് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അത് പോയി. So there's so much of deeper meaning into this poem. I hope you all enjoyed. Okay children, bye.